Yeah, thank you. So we are working for the agri-tech missionary. So we are ready to take any project from customers, and we are ready to do any kind of agriculture missionary requirements for farmers. And other thing is like we are working for the recently we are working on the dry vegetable projects. So we are also ready to work in the food technology. So whatever the missionary requirement for the food technology, we are providing biobrick stoves. We are providing the solar dryers, and we are providing for the we are making the machines for vegetable cutters kind of things. So we are providing all agriculture and food tech missionaries in India. So whatever the customers require, and also we are buying back the materials from the customers. From our customers, or from suppose we have a project from banana fiber extraction. So since 2.5 years we're working for the banana fiber extraction. So we have so far we opened 3 plants, one in Vijayawada, Guntur, one in Krishna district, which is near the Nojiveedu Mandala, and then another one is in Pulivendula, and one is in our own place. But we are not running now near our own place because lack of raw material. Own place means in Modlamodi. So for these 3 plants are available with IOUT, and we are providing the machinery, and we are providing the all the training centers for the fiber extraction, and we buy back the material from the farmers. So that is one project we are doing so far. Another one is like recently we are opening FPOs in we are supporting farmers to open FPOs. So far we opened 2 FPOs. One is Chebrol Mandalam, another one is Peddakakandi Mandalam near Guntur. So we still have a few more FPOs. These FPOs for supporting farmers, and through technology, like a government will support the financial things, and also we are supporting for technology and marketing. So for this FPOs, main purpose for collecting the vegetables from farmers, and also the other food products from farmers, and make them dry, providing the technology for save the product. So that's one thing. We are supporting farmers in dry vegetables mostly. So we are providing the dry vegetable dryers, solar dryers especially, and then we are planning to buy back the material from them. We are ready to buy back the material from them, solar dehydrated, and especially in solar dehydrations, the temperature is very important. So constant temperature is very important. If there is no constant temperature, it will be the problem. And I think I was concerned few more exporters for the solar dehydrated products. So they used to say in America or any other countries, those products are failure because of the not constant temperature. At different temperature, they used to try the products. So in our technology, we are providing very clear. We have very clear research, very good research, that we are providing the dehydration with control regulators. So our products, the solar through our technologies, the products will dry at a constant temperature, even though temperature different in the atmosphere. And mostly in solar dehydration, we need humidity controller. So that's the main part. So dehydration is more part, not only the temperature. Temperature affects the dehydration. So that is the point in dehydration. So we have a proper technology for dehydration process. So we are ready to provide the machinery at very good prices. So these 2 things we are doing in agriculture so far. And also we are working in according to if you come to Taiwan, then we are working for 2 major projects. One is automation. So we are experts in making automation. So we are working for semiconductor companies. So we used to develop the coding through India team, and then we assemble the machine here. We make it automated, and we test the training. We just check it whether it is working good or not, testing and everything.
So here we have several projects in Taiwan. So we are working for automation purpose, so for semiconductors. And other project, I'm trying to bring my partner companies to India, like those who are making PCB and IC chips. So here Taiwan is very famous in semiconductors. So they are the beginners. They are the inventors for the IC chip. So they are very famous in semiconductor manufacturing. So I have a few partners in Taiwan, those who are interested to go Taiwan for electronics. So if anyone is interested because all over India is importing the semiconductors from other countries, mostly Taiwan, South Korea or Japan, in these countries. China is a very cheaper product, but not a high quality. So the good companies, those who are having good brand in India, they all are importing from the South Korea, China, India, and Japan, these countries only. And Taiwan is better than the South Korea and Japan also, especially for the semiconductors. So if anyone need any semiconductor materials, we are ready to provide. And if it will be, I will bring the semiconductor company to India if we have more market in India. If I have more project in India, more customers in India. So since 1 year I'm working on that. And other than that, Taiwan need more chemicals. So I'm trying to import the chemicals also from India. So these are the things I'm trying to do. We are doing in Taiwan. So, and we are IoT have a more departments, like we are doing interior design, we are doing civil constructions also. There are several projects. Entire engineering works we will do, like either consulting or either marketing or either production, making, everything we will do. So this is IoT works in India and Taiwan. So yeah. So if anybody need to ask anything, any questions, please let me know. Thank you, sir. Yeah, madam. Yeah, you said you have a huge potential or requirement for the chemicals to import from India to Taiwan. So what kind of chemicals you are looking for? We need a chemicals for the, like I have required materials, several materials. If you have mostly I need solvents and powder type chemicals, which are especially for the semiconductor manufacturing purpose. Okay. I used to import from India or Dubai to Taiwan and to Vietnam countries, because most of Taiwan companies are in Vietnam and India, in Taiwan. Yeah. Okay. I need a solvent chemical. I think I can share the list of solvents. Yeah. We tried, but we couldn't get the real seller from India. Anyway. Yes, sir. Those are very huge, like 10,000 metric tons, 25,000 metric tons of chemical requirements. Yeah, Ramya, any more doubts regarding solar dehydration? Do you have any? I think you have some doubts now. Did you clarify that? Rekha, go ahead. What's your doubt? Hello, sir. Good evening. Rekha garu cheppandi. Please tell me. అది నేను యాక్చువల్లీ ఫుడ్ దీంట్లో ఉన్నాను సార్. అయితే ఏంటంటే ఫార్మ్ నుంచి తీసుకుంటూ నేను ఇప్పుడు హోమ్ లెవెల్లో ఐఎమ్ డూయింగ్ దీస్ డిహైడ్రేషన్ అన్ని వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అ కమర్షియల్ మోడల్ నౌ, బికాస్ అవి బాగా వచ్చాయి, కొన్ని రెసిపీస్ అండ్ ఆల్ దట్ చేస్తున్నాను దాంతో. సో ఇట్స్ లైక్ రెడీ టు ఈట్ ప్రొడక్ట్స్ లాగా పిల్లలకి సూప్ పౌడర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ డిహైడ్రేటెడ్ వీట్ తోటి, which actually is like going good. Yeah, but the thing, madam, actually in solar dehydration, if atmosphere temperature changes, the dehydration percentage, actually dehydration is in percentage, the units for dehydration is in percentage. Usually at 9 p.m. or 8 a.m. or 9 a.m. the dehydration process starts. So it grows, like it goes
So you went on mute. Okay. So dehydration process. In dehydration process, humidity is major role, madam. So humidity is very major role, and humidity, the units for humidity is percentage. So from 8 or 9 a.m. the humidity process starts. Even maybe 7, the sunrise came at 7. Even the temperature starts from the 7. Even 7 or 7:30, but it will take 1 hour or 1.5 hour for the chamber make, because based on the quantity of the chamber, it will take time to become the hot in the chamber, and then start the humidity process. The humidity process grows from 9 to 10, 11, 12, 13. It keep grows until 4 or 5, and then after it will start decay. And the growing is very speed, and coming down is very down. I'm just talking about humidity, but in the chamber we are taking out the air. The area has a more humidity. I will explain you very clearly in Telugu. So గాల్లో తేమ ఎంత, సపోజ్ రెయిన్ వస్తున్న రోజు కూడా మనం బట్టలు ఆరుతాయి మేడం బయట వేసినప్పుడు. సో మన బాడీలో ఉన్న, మన బట్టల్లో ఉన్న తేమ అనేది ఎలా ఆరిపోతుందో, అట్ ద సేమ్ టైం మన వెజిటేబుల్స్ లో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ కూడా బయటకు రావాలి. సో అది రావాలి అంటే మన ఛాంబర్ లో ఉన్న వాటర్ తీసేయడంతో పాటు కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు తెలిసిన చాలా కస్టమర్స్ ఇండియాలో చాలా లాంగ్ టైం నుంచి వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా, వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ రిజెక్ట్ అవుతాయి, 100% రిజెక్ట్ అవుతాయి. ఏమంటే ఓన్లీ సోలార్ డిహైడ్రేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ కాదు. అట్లా అని చెప్పేసి మనం మైక్రోవేవ్ లాగా ఎలక్ట్రిక్ కుకింగ్ చేసినా కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఖచ్చితంగా రిజెక్ట్ అయిపోతాయి అవన్నీ కూడా. ఎందుకంటే మైక్రోవేవ్ లో చేస్తే కుకింగ్ అంటారు, కుకింగ్ ప్రాసెస్ ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, అంటే ఆ వెజిటేబుల్ కావాల్సిన టెంపరేచర్ దగ్గర మాత్రం హీట్ చేసినప్పుడు డిహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో అప్రాక్సిమేట్ గా 50 to 60 టెంపరేచర్ లో మాత్రమే ఇస్తేనే డిహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అంతకన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినా తక్కువ ఇచ్చినా రెండు ప్రాసెస్ లో కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా రిజెక్ట్ అవుతాయి. ఈవెన్ మన ఇండియాలో కూడా కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫుడ్ టెక్నాలజీలో ఈ రీసెర్చ్ తీసుకొస్తారు. అది చాలా డెలికేట్ గా ఉంటుంది, చాలా చాలా సీరియస్ గా ఉంటుంది. సో రెగ్యులేటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెగ్యులేటర్ అనేది చాంబర్ ని కాన్స్టెంట్ హీట్ మాత్రం ఇవ్వడానికే చూస్తుంది. లైక్ మన ఎయిర్ కండిషన్, మన రూమ్ లో టెంపరేచర్ 25 పెట్టినప్పుడు 25 వస్తే ఆన్ అవుతుంది, 25 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆగిపోతుంది, 25 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆన్ అవుతుంది. అట్లా రెగ్యులేటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. So I think she having the potential for this powders, dehydrated products. I think we need to chalk out a plan how to customize these things, and second one is how to reduce the cost of production. These things we need to work out, and maybe we can talk to her in detail, because yesterday she was. So okay, I request Maresh garu. Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening, sir. Thank you for this session, attending everybody, sir. Sir, one is so comfort Telugu, sir. Go ahead, Telugu bhai. Sir, నేను కర్ణాటకలో 6 FPOs రిజిస్టర్ చేశాను సార్, నాబార్డ్ అండర్. దాంట్లో రెండు FPOs 600 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. దాంట్లో ఫ్యాబ్రిక్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న బనానా కల్టివేషన్ ఎక్కువ ఉంది సార్ ఇక్కడ కర్ణాటక. నేను బనానా ఫ్యాబ్రిక్ చాలా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తాను. ఈవెన్ నేను మిషన్స్ సార్ అందుకనే ప్లీజ్ ఏమంటే నాకు ఈ ఫ్యాబ్రిక్ పైన ఇంట్రెస్ట్ సార్. దాంట్లో లోటస్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఈ లోటస్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా మనకి ఏమైనా టెక్నాలజీస్ ఉందంటే దాన్ని అడాప్టేషన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఫార్మర్స్ వేయనికి రెడీ ఉన్నారు సార్. అలాగే ఈ ఫ్యాబ్రిక్ విషయంలో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఈ క్యాలిట్రోపిస్ పైన కూడా నేను ఒకసారి వెళ్ళొచ్చాను సార్, దీని దగ్గర మెడ్రాస్ దగ్గర. ఈ క్యాలిట్రోపిస్ నుంచి కూడా ఫ్యాబ్రిక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు సార్ వాళ్ళు, చూశాను. బట్ టెక్నాలజీస్ అన్ని పెటెంట్ ఉందేమో అని మనము ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు సార్. ఇక్కడైతే నాకు ఫార్మర్స్ చాలా ఎంకరేజ్ ఉన్నారు. ఐ థింక్ నా అండర్ 30,000 పీపుల్స్ ఉన్నారు సార్. మనం ఏమైనా చేయగలుగుతాం సార్. అదే ఈ ఫ్యాబ్రిక్ కానీ సార్. యాక్చువల్లీ నాకు లోటస్ ఫ్యాబ్రిక్ డిజైన్ కూడా చేసి బట్ అతను మళ్ళీ డిజపేర్ అయిపోయారు. నేను నేచురల్ ఫైబర్స్ పైన చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను సార్. యాక్చువల్లీ నాకు అజయ్ సార్ కూడా పరిచయం అయింది. అజయ్ గారు నేచురల్ ఫైబర్స్ వల్లనే. సో నేను 2.5 years నుంచి చాలా ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. రీసెంట్ గానే మేము ఎగ్జిస్ట్ చేయగలిగాం, అంటే రీసెంట్ గా కొన్ని ప్లాంట్స్ ఓపెన్ చేయగలిగాం. నేచురల్ ఫైబర్స్ కి అయితే నేను మీకు కంప్లీట్ గా రీసెర్చ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం నేను మీకు మిషనరీస్ అన్ని రకాలుగా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాను సార్. Maresh garu, I directly connect you.
ఎందుకంటే ఇక్కడ మేబీ డీటెయిల్ గా డిస్కషన్ చేయలేము మేము, బికాస్ హీఈస్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. వాసు ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాడు. మేబీ I think more farmers can benefit by these interventions. He will directly talk to you, Maresh garu. Any more questions? I think, yeah, Maresh garu, anything to say? No problem, sir. Next, మళ్ళీ మాట్లాడదాం సార్. మిగతా వాళ్ళు కాల్ You can contact me personally, sir. I will help you. Sure, Sure, sir. Sure, sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ramya, your doubts have been clarified? Yes, sir. I've connected to Vasu garu before, so Okay. spoke for 30 minutes, so cleared. Okay. So only I'm looking for one support, Hmm? sir, who is actually doing this solar dehydration process. So I want to go and see the process practically. So if anyone can give me the support, I Madam, just if you wanted don't to mind, go if and you don't mind, I will give you one solar dehydration machine, 10 kg machine. You can bring it from we have a plan, we have a product. You can bring it and take an experiment for. You can do practice by yourself if you want. We can give you. Really. Sure, Yeah. sure. You can. It's in Sure, Guntur. Vasu garu. Yeah, if you send your person, then we will send it to you. Yeah, you can practice it. Sure, sure. Yeah, you can try. You can try. You Sure. can do that. All your experiments you can try with that. It's fine for us. Yeah. Sure. Thank you. Good, sir. Nice. I think, Ramya, our problem will be solved. Okay. Yeah. So, Yes. You can do your own research on that. You know, it will work for even for battery. It will work even for the solar power. It will work. So it's like multi-purpose because nighttime the temperature down, no? So it will be the problem. yeah, The can it product be is- run in the rainy season also? This Yeah, that's what I'm saying. The regulator, whatever the temperature outside, no problem, sir. Hmm. Just like our cloth, at any time we used to dry our clothes, right? Even under shadow also clothes will dry. The reason is not because of the solar heat, sir. It's because of the humidity. So, for example, sir, sunlight also, solar panel also work not because of the sun temperature, sir. It's because of sunlight only, sir. Light and humidity also there through sun, not only the temperature. Temperature is the only effect we are getting pain or we are getting sense. But there is a light effect. There is also humidity, sir. Suppose in Taiwan, the humidity is 60%, 70% in summer, sir. Because too much, because Taiwan is island. So too much, even though temperature is 20 outside, but we feel like 30 or 35. Even in India, suppose if we go to the Rentachintala area, it's 50 temperature, but we feel like normal, better than Taiwan. So humidity is more part, sir. More, it's very important for dehydration. Humidity is more like this. Yeah, yeah. Humidity is more, madam. Any other questions, please? We are ready Yes, to sir. provide any kind of agri machinery, sir. Yeah, please, madam. Hello. Yeah, madam. Kusma garu. Swagat, please go. Yeah. Good evening, sir. Good evening, Vasu garu. Good evening, madam. నేను ఆర్గానిక్ కాస్మెటిక్స్ లో ఉన్నానండి. యాక్చువల్లీ నేను సోలార్ డ్రై చేసిన ఫ్లవర్ పౌడర్స్ గురించి సర్చ్ చేస్తున్నానండి. ఈ Okay, ma'am. టెక్నాలజీ సేమ్ ఫ్లవర్స్ కన్నా సరే వెజిటేబుల్స్ కన్నా ఒకటే టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తారండి ఇందులో? మేడం, యాక్చువల్ గా నేను కాస్మెటిక్స్ గురించి చాలా క్లియర్ చెప్పగలుగుతాను మేడం. ఐ థింక్ నేను మోర్ దెన్ 1 year కాస్మెటిక్స్ మిషన్ డిజైన్ చేయడానికి వర్క్ చేశాను తైవాన్ లో. కాస్మెటిక్స్ Okay. మిషన్ డిజైన్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ Okay, నాకు చాలా బాగా తెలిసింది ఏంటంటే కెమికల్ పిగ్మెంట్స్ వాటి వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఐడియా ఉండింది మేడం. సో Okay. ఇక్కడ మీరు ఆర్గానిక్ కాస్మెటిక్స్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎంత డిమాండ్ ఉంటుందంటే మేడం, ఇట్ విల్ బి మోర్ బెటర్ దెన్ ఫుడ్స్ యాక్చువల్ గా మీరు చేస్తే, అంటే ఇన్ డీటెయిల్ రీసెర్చ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మేడం. నేను ఇంతకు ముందు ఒక పాయింట్ చెప్పాను. సపోజ్ డిహైడ్రేషన్ నేనున్నాను, సపోజ్ నా బాడీ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నాను మేడం. నా బాడీ నేను ఫిట్ గా ఉండడం వల్ల, లేదంటే నా బాడీలో ఫ్యాట్ లేకపోవడం వల్ల నేను స్వెట్ రావాలంటే నేను ఎక్కువ టైం వర్క్ చేయాలి. బట్ వేరే బాడీ స్వెట్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, లేకపోతే డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఉండవచ్చు బాడీలో. సో నాకు స్వెట్ ఈజీగా రాదు, ఇంకొకరు స్వెట్ ఈజీగా వస్తుంది. ఎందుకంటే అది డిహైడ్రేషన్ మేడం, ఆ వాటర్ బయట రావడం డిహైడ్రేషన్. సో ఒక్కొక్క వెజిటేబుల్ కి ఆ బ్రీడ్ ని బట్టి ఒక్కొక్క టెంపరేచర్ దగ్గర వస్తుంది మేడం. సో ఆ టేబుల్ నేను మీకు రీసెర్చ్ చేసి ఇస్తాను. మీ దగ్గర ఏ పౌడర్స్ చేస్తున్నారు, అది ఏ ఫ్లవర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు చెప్తే కరెక్ట్ గా ఆ ఫ్లవర్ కి డిహైడ్రేషన్ ఎక్కడ జరిగిద్ది అక్కడ చేస్తే చాలా నీట్ గా ఉంటుంది మేడం రీసెర్చ్ మీ ప్రోడక్ట్. ఎందుకంటే మీరు కాస్మెటిక్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏదో కలర్ రావడానికో ఏదో అక్కడ చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. కాస్మెటిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఫౌండేషన్ కానీ ఇలాంటి తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఎక్కువ షైనీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఫౌండేషన్ కి అది స్టిక్కీగా ఉండాలి. అదే యాక్చువల్ గా ఆ పౌడర్స్ యూజ్ చేసేది కలర్ గురించి కాదండి, ఆ ఫ్లవర్ ఒక ప్రాపర్టీస్ మనకి స్కిన్ కి బెనిఫిట్ అవ్వాలి. అదే మేడం, చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని స్టిక్ అవ్వడానికి, కొన్ని షైనీ అవ్వడానికి, కొన్ని
డ్రాప్ అయిపోకూడదు, ఎక్కువ టైం లాంగ్ టైం మెయింటైన్ ఉండాలి. సో చాలా ఉంటాయి రీజన్స్. మోస్ట్లీ యాక్చువల్గా ఈ పిగ్మెంట్స్ అన్ని యానిమల్స్ ఫ్యాట్స్ ని తీస్తే అవి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి మేడం, బేసిక్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి. వాటిని రీచ్ అవ్వాలంటే మీ రీసెర్చ్ చాలా క్లియర్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే చాలా డిమాండ్ ఉంటుందండి మీ దానికి. మంచి అది మంచి ఇవి మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ టెక్నాలజీ సోలార్ డ్రైయర్స్ విత్ ఫ్లవర్స్ తో. ఖచ్చితంగా మేడం చేసుకోవచ్చు, అదే చెప్తున్నాను. అక్కడ ఇదే మీకు చాలా మంచిది. కాకపోతే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఫ్లవర్ కి మీరు యూస్ చేస్తున్న కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉండిందో, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఉండిందో దానికి డిహైడ్రేషన్ పాయింట్ తెలుసుకుని ఉండాలి మీరు. ఏ పాయింట్ దగ్గర డిహైడ్రేట్ అవుతుంది ప్రతి వెజిటేబుల్ తెలుసుకొని రెగ్యులేట్ చేసుకుంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందండి మీ వర్క్. చాలా హైలీ చాలా క్లీన్ గా ఉంటుంది మీ టెక్నాలజీ. జస్ట్ క్లమ్జీ దీనికి కూడా ఇట ఒక సర్టైన్ పాయింట్ ఉంటుందండి టెంపరేచర్ మేడం. ప్రతి బాడీ ఉన్నట్టే ప్రతి వెజిటబుల్ కూడా డిహైడ్రేషన్ పాయింట్ ఉంటుంది. సపోజ్ మీరు టమాటా చేసినప్పుడు టమాటా డిహైడ్రేషన్ పాయింట్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసి పెట్టుకోండి మీ రెగ్యులేటర్ లో, రిమోట్ లో. అండ్ దెన్ ఇంకొక వెజిటబుల్ చేసిన పొటాటో రెగ్యులేషన్ పెట్టుకోండి. ఇంకోటి చేసినప్పుడు ఇంకో రెగ్యులేషన్ లైక్ ఇంకొక టెంపరేచర్ సెట్ పెట్టుకోండి. అట్లా మీరు ఫ్లవర్స్ కూడా మీరు ఫ్లవర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఏదైనా లైక్ ఉంటాయి కదా హెర్బల్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా మేడం, లైక్ అలోవేరా ఇట్లాంటి థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి యూస్ చేసినప్పుడు వాటికి కూడా టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. ఆ డిహైడ్రేషన్ టైం కూడా ఉంటుందండి, దానికి పర్ఫెక్ట్ టైం కూడా ఉంది. 6 hours 4 hours 3 hours అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కూడా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్. అదే మేబీ ఆ ఫ్రూట్స్ కున్నంత టైం ఈ ఫ్లవర్స్ కి పట్టకపోవచ్చు కదండి. ఆబ్వియస్లీ అండి, అదే చెప్తాను. డిహైడ్రేషన్ పాయింట్ క్వాంటిటీని బట్టి మీరు యూస్ చేస్తున్న మిషన్ మీది ఒకవేళ హట్ అనుకోండి, దాంట్లో 500 kgs పోతుంది అనుకోండి, సో దానికి ఒక టైం ఉంటుంది. అదే మీరు 10 kgs చాంబర్ యూస్ చేస్తున్న దానికి ఒక టైం ఉంటుంది. అట్లా ప్రాపర్ టెక్నాలజీ యూస్ చేయాలి, ఎండ్ వరకు రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి. ఏదో మన సైన్స్ తో కనపడుతుంది చేసేద్దాం అయిపోతుంది అంటే అది హై అవ్వదండి, మంచి ప్రొడక్ట్ అవ్వదు ఎప్పటికీ. ప్రాపర్ గా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి. నేను మీకు డిహైడ్రేషన్ పాయింట్స్ ఇస్తాను కావాలంటే. అదే ఈ టెక్నాలజీ కూడా సెటప్ అంతా కూడా నాకు సెట్ చేయాలని నాకు అసలు ఐడియా లేదండి దీని గురించి. షూర్ మేడం, మేము చేయగలుగుతాం మేడం. థాంక్యూ మేడం. అజయ్ గారి దగ్గర నా నెంబర్ తీసుకోండి, మీకు అప్రోచ్ సపోర్ట్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ఎవరికైనా ఏదైనా టెక్నికల్ గా కావాలంటే చెప్పండి, నేను చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ అండి అందరికి చెప్పడానికి. అజయ్ గారు లాగా అంటే అజయ్ గారు అని చెప్పలేకపోవచ్చు, బట్ ఐ విల్ ట్రై. నేను యంగ్ బట్ కానీ నాకు టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నేను ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయగలను. Ajay Garu, can I ask a question? Yeah, please. Hi, Mr. Vasu. This is Sarjanya here. I work as Dean Student Progression in one of the engineering campuses. Yeah. So the thing is like, I'm planning to have one of the manufacturing units with the rice straw pulp machines. So can you help me out with that? Because I'm trying for the tableware with that. Sure, man. I can support you. Because I could see the machinery is available either in China, Taiwan, and other countries. So it's little difficult for me to sort out which one is the better option to go. And also very expensive for these machineries in Taiwan and China. Very expensive. Yes, I understand. Yeah, very expensive. That's what that is actually hesitating me to give a step back actually. Yeah. So I want someone who can help me out with this. Sure, I can support you. My team is in India. They are also manufacturing guys. So I will assist you for the basic things, how to customize the product, and then after they will make it and give it for you. So. One more thing is that, so like I've been associated with the engineering campuses almost from our past 17 years. So all the students are right now working on the agri-tech components. So in case if we get any kind of research project funded by the government, and if we need any kind of consulting services, so Sure. will you provide with that? Sure. Actually, I didn't explain much about IoT today. Yeah. Ajay sir, I do. Yeah, I'm doing my research on IoT. 2 or 3 minutes. I would like to explain, sir, because please go on. Go on, Mr. Time. You can go ahead. We have 6 minutes. Actually, IoT, because I was a researcher. In my bachelor's, I was studied in mechanical engineering, electronics, and communication. I was a dual degree guy. So I was studying complete mechanical engineering, and also my minor is electronics and communication. And while I'm doing my bachelor's, I heard the word invention is a word came problem, which started my career. So invention is a word came from problem. So I used to identify the problems. I make a duster and classroom. The dust particles will not come out through that. So that is my first invention. I got a patent for that. And then after I used to find all the problems and I just go on. So while I'm going on through many projects, I have a question. So many people are doing like me. I'm the one of the researcher or one of the engineer. So many people are doing like me. What's the problem? Why is not the gap between research and like real time is more than 20 or 30 years. So what is the problem? So I understood that technology need 4 things: research,
and the legal, because if I identify the idea, then I have to protect it. Or if I purchase from Ajay sir, if I purchase from Ramya, or if I purchase from Devi Garu, I have to make it is my copyrights or something. So legal protection is very important. So first is research, second is the law, and then I have to make it. I have idea, I have a regular legal security, and then I have to make it production, and then marketing. So we are into these four. So I learned these four things through my career after my bachelor's and master's, and then I started to learn the remaining things which I don't know in these four things. So then I started to learn these things, and then after I have confidence on myself, then I opened the company, so which is called IOIT Private Limited. So Inventors Organization Unified for Technology. For example, if you have a university, so university need a infrastructure, university need professors, university need students. So this is the requirement, and what they are giving for society. They are giving the researchers, they are giving the research to the society. So these two are the outputs, like they are giving youngsters, young researchers, young workers, technical workers for the society, and they are giving the research. So this is their output. So we are taking research, production, we are taking law, and we are taking marketing and sales. So we are taking these four, and what we are providing, I consult. I consult means anyone can consult us. We will assist them. If they want machine design, we will provide the machine design. They can manufacture by themselves. If they want the manufacturing, we will provide the manufacturing. If they want any other things, any other field, teaching, everything we will do. Consulting, everybody can consult us. So we will assist them in all the technology areas. We have the teams in Vijayawada also we have office. In Guntur also we have office. In Taiwan also we have office. So in Hyderabad, Mallapur also we have one office. So we have 4 offices so far. So we have teams in different sectors. So anybody can consult us. It's a beginning of our company. So it's the beginning. We are assisting step by step. Like we are improving our consultancies. We are doing interior designs. We are doing polygranites works. So we are doing the coding works. We are doing a lot of consultancies. This is the first thing. Number 2, if I have a invention, if I want to open a new company, like suppose from banana fiber, I want to make more applications. For that one, I want to open new company. For that company, I will give a partnership to those who are working with us, those who are interested to investors. So this is called iFinance. First is I consult inventor consultancy, and number 2 is inventor finance, and number 3 is inventor pharma. I want to provide one very, very important thing for the society. The thing is like awareness on the product. Suppose if I'm eating the product, I don't know how much is useful how much is good for. Maybe I can identify because I'm a foodie, so I can eat every day. So I know. But if I'm using shampoo, I don't know how much useful by this and how much not useful by this. I don't know. So like we have MRP. So manufacturing price, they are providing manufacturing price is like 90 rupees, 20 rupees. So I want to give we are still doing research. We are still satisfying the research papers to the society. Awareness, the awareness from the manufacturer. A pharmaceutical engineer and product engineer will let us know how much useful by the product and how much not useful by the product. There is no advertisement on this useful in this so I prepare a soap, or I prepare a bike. I manufacture. We make a soap and we make a bike. So there I will write 30 and 40, like 30 and 70. So 70% useful, 30% not useful. So this is a very important thing. We're still working on that. So this is called iPharma, and then finally it's iMata. So importing, exporting, and make in India, make in other countries. So these are all the things we are doing. Yeah, we have 2 minutes only. Any more questions, please? Sorry, only 2 minutes. Time. Because it's a free version, so it's only tell us. Jivita, do you have any questions? I think first time you're attending. Shivakumar here. I'm a finance background person. You mentioned about iFinance. Can you elaborate that? 1 minute, or maybe you can connect separately. Yeah. Sure, sir. Shivakumar, I think better we'll connect separately because here. Separately we'll connect? Yeah. Okay. Only 1 minute. It's glad that you have come to this. Yeah. Thanks, sir. I'll give my number here. Sure, sir. Ajay Garu will share my numbers. Yeah, not an issue. Any more questions, please? We have only 1 minute, last 1 minute. Actually, Shivakumar Gar is a famous chartered accountant, and also he facilitates the finance to the new enterprises. So he helped a lot of enterprises. I hope maybe you can take, whoever is interested, you can take his services. It's glad that he also attended this meeting. Any more questions? I need a last account because my plan is different than the setup in India, sir. So it's not only in India, everywhere. So I want to discuss more with the expertise in chartered account and other things. Yeah, thank you, sir. Yeah, last 1 minute is there. So conclusion point, Mr.
Arajula, concluding Yes, point. sir. Yeah, so technology is a kind of thing, if you work together, it's very easy to grow, and everybody one person cannot earn everything. So it's better unified. Everybody should unified and work together, and so yeah, someone is expert in some part, someone is expert in some part, so we can share and try our best.